Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you're well and enjoying your evening with your families and friends. Hopefully, just the families. With the COVID 19, you can't be having friends at home. I hope and nobody's unwell. I also pray that you're keeping safe. Remember, COVID 19 is an extraordinary time when we have to protect ourselves and protect our families, protect our loved ones, our children, our parents, and most importantly, stay safe. Anyway, today we're discussing mortgage. How halal is an Islamic mortgage in the UK? Is there a concept called halal mortgage at all? How can mortgage be halal? All these conversations we need to have, and of course, we've had this conversation earlier with other scholars, but today we thought we'll discuss a bit more. We understand some of you are confused, and we understand that some of you are not confused. If you're confused, stay with us, and if you're not confused, give us a call and perhaps share with us your thoughts and your expertise. What do you think of Islamic mortgage? How halal is Islamic mortgage in the UK? Let's find out a bit more. We have been joined by two scholars on this topic. One is Dr. Yusuf Abdul-Jobbar, who is an imam and an author, and who also specialises in leadership and Islamic finance. And we have also been joined by Dr. Emranul Haque, who is an associate professor of economics at the University of Manchester and also a director of Al Risala Foundation. Assalamu alaikum to both of our guests. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you both? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Very good. Good to have you today. Let's start with you, gentlemen. So, Islamic mortgage. It sounds like an oxymoron to me. How can you have a mortgage that is Islamic? Who should start? I think let's start with you, Dr. Imranul Haque. Okay, mashallah. So mortgage, Islamically, mortgage itself is halal. There is no problem in mortgage because Rasulullah SAW actually gave mortgage to a Jewish lender who he borrowed money from. His shields he mortgaged. There is no problem in mortgage. But the problem is with the interest, if it is connected with interest. So Islamic mortgage is simply, as we understand generally at the general Muslim level, general understanding is, if we just get rid of riba, then it becomes Islamic mortgage. But actually it is something beyond that. So Islamic mortgage is effectively, you have to look into the contract of the mortgage, and that has to follow certain rules. In addition to avoiding the interest or riba, you have to avoid the gharar, the uncertainty in the contract, so that no dispute, whenever any dispute arises, you can clearly settle through the contract. So there cannot be any uncertainty or ambiguity in the contract. Okay. In addition to those, there are other issues you need to tackle. Say products have to be halal. You cannot do any Islamic transaction with any haram product. And then also, gambling aspect or the speculation cannot be there, or any other activities that are contrary to the Sharia principle cannot be there in the contract. So if we can cover all these, and then we give a mortgage, that mortgage can be called as Islamic mortgage or halal mortgage. Mortgage in itself as a word, as a terminology, literally means a death bond. I don't know how you can say it is Islamic. It's a death bond. In other words, you go into an agreement with somebody that you will pay them the loan that you have borrowed, and that loan is guaranteed by your death. So how is that even possible? This is to you, Dr. Emranul Haque, because you're talking earlier. How is it possible to use the terminology mortgage when mortgage's origin, if you look at the word itself, has a problematic origin? Yeah, so basically say if you borrow some money, and you give your asset as a mortgage to it until you pay back the money. It is possible as long as you're not taking any interest there. Yeah.
No, but the word itself is a French terminology. It actually means, it refers to a pledge that you make, which is made by, or pledge that you make, which is that you will be ending your pledge only by death. Now, how do you Islamize such a terminology? Now, let's go to the other guest for perhaps a variety in our answers. Dr. Yusuf Abdul-Jobbar. People say Islamic mortgage. How can you call something Islamic mortgage? How can you call something Islamic when the terminology mortgage is a problematic terminology? Yeah, I personally prefer not to call it a mortgage. I'm a little bit with you in the sense that the term itself is problematic because of the origins and the definition. Okay, for us, I think it's to make it easy for the common people to understand. But it's better for us to say Islamic home purchase or Islamic financing for a house or property. I think that's more a more friendlier term. But from an Islamic point of view, we shouldn't be concerned of the labels. It does matter because of people's perception, but it's really the details and the mechanics. But I myself personally, you're right, I don't like that term. Confuses people, but there is a reason why. There is a reason why this terminology is problematic. It comes with that. So, for example, if I have taken a mortgage from a conventional bank, and if I have taken a mortgage for 25 years, if within that 25 years I survive, if I haven't paid back, then I have to remortgage until I have paid back, and it's most likely most people won't be able to pay back until they are dead. So, this kind of borrowing of money that you take to your grave is a problematic concept, ethically speaking. We are not supposed to die with debt, and yet this is an encouragement to die with death. No. Okay. I think to support maybe what Dr. Yusuf. Let Dr. Yusuf complete his sentence. Dr. Yusuf, go ahead. Yeah. What I was going to say is that's why the Islamic banks, they use the term home financing or house purchasing, and purely because the principle of an Islamic house purchase and a transaction is completely different. It doesn't involve borrowing money. Yeah, the transaction itself is completely different. Either it's a investment partnership or it's a buying and selling with a markup or a margin. Yeah, so then you already remove, it has no place for mortgage. So let's understand that in more or easier term. How can I be sure that okay, so define let me give you an example then. Define me the concept itself. Okay, good. All right, so let's first take a conventional mortgage. What happens? You go somewhere in London and I find a small place, £500,000, okay, and I only have £50,000, so I don't have £500,000. So what do? I go to a bank and say, look, I have 50,000, which is 10%. I don't have £450,000. So the bank says, don't worry, we'll lend you 450,000 and you can pay us back after 30 years, but we're going to add interest, and it will, when you repay it, your 450 may work out to about 900,000 over 30 years. So I am now going into a loan or a debt transaction with the bank. I will borrow 450,000, pay the owner of the property plus my 50. I've paid him now £500,000, and I've taken the deeds. The property is mine. Now I am indebted to the bank for the next 30 years. I keep paying off their loan until my 30 years is finished, and I may end up, because of the riba charges yearly, I may end up paying up to 900,000, something ridiculous. Or more, okay. And you will never be able to complete it, because if interest rate changes, it will vary the amount of money that you've borrowed, and if interest rate falls, of course it will make it you pay less. So there is no certainty of how much you have borrowed and how much you're paying at the end. Fine. So this transaction is clear cut. I am engaging with the bank in terms of a loan. This is a loan I'm getting. There's no issues. There's no confusion here. I am indebted to the bank. I'm taking a loan. I've taken a loan. I've paid the property owner, and I've taken possession of the house. Now, Islamic finance, completely different. There are several ways of doing this transaction. The most popular one at the moment, and the one which is more Islamically, let's say, is I see a house, same house for £500,000. I have £50,000
saved up as deposit. I'm thinking, well, where am I going to get the 450,000? I can't go to the bank. So I go to an Islamic institution or an Islamic bank, and I say, look, guys, there's a house which is worth 500,000. I have 50. How about we do a partnership? I will buy, let's go into a joint partnership. I'll put 50,000, you put 450. I'll buy 10% of the house. You guys buy 90% of the house. Let's go into a partnership. And let's have agreements. And so now this is a partnership transaction. Where is the lending going on? There is no, this is the beginning of the transaction. There is no loan, there is no debts going on. We're in a partnership. Then what happens, the bank says, well, we don't really want to keep this property, but you want to buy this property and you want to eventually take 100% ownership. Then we say, okay, yes. Can I, in this case, buy shares from you every month? So the 10% goes up 11, 12, 13, 14, until over 20 years, I have acquired the full ownership of bought the whole shares. But then there's a problem here. They say, well, when you're staying in the house at the beginning, you say, well, the bank says, Yusuf, you can stay in the house. But look, you only own 10%. We own 90%. So how can we let you stay in the house for free? We can't. We're going to have to charge you a rent for 90% of the property that we own. So you pay us a rent while you're staying, and slowly, every month, you will buy shares from us, equity. So our ownership reduces from 90, 89, 88, goes down, and your ownership goes up, 10, 11, 12, 13. Okay, so there's a transfer of equity. So my payment now to the bank or my partner, business partner, in this case the bank, is a combination of my rent, because I'm staying in their portion of the house, as well as my portion I don't pay, and I'm paying some money to buy shares. So the portion of the house that is owned by the bank, which they then rent to me, it's their profit. That's what they make the money. Yes, they are making, because nothing is free. I have to pay them for staying in their portion of the house. Okay, so that's why the payment is twofold. So just pause there for a second. Let's get to Dr. Emranul Haque. Dr. Emranul Haque, we also have other questions that are related to this very conversation, which is to do with the details of the contract, and I will come back to it later on. As Dr. Yusuf puts a model, is that the only model available for a halal transaction, not a halal mortgage? I think that's the most popular one actually at the moment, particularly say we have a few banks there in the UK, say Al Rayyan Bank or Gatehouse, and also there is another one, United National Bank. There is another product which is called the Murabaha product. So basically, you go to the bank and say that, okay, this property is worth, 500,000. Let me give you the same example as Dr. Abdul-Jobbar was mentioning. So bank will then actually make the buyer the agent to buy on their behalf at 500,000, and bank will put a markup there, a profit markup, say 550, and then bank will become a trader now, a merchant, selling it on this 50,000 pound markup or 100,000 pound markup. So say, for example, it becomes 600,000, and then bank will ask you to basically pay it over 30 years every month in equal proportion. So that is just one-off markup there. So Murabaha pricing there. So this is, first one was Musharaka. Second one is Murabaha, is what you've just suggested. First one is Ijara with diminishing Musharaka. I differ in it. Actually, it is Ijara with diminishing Milkiya, it should be, if we want to get the proper term. But currently the banks use this as Ijara with diminishing Musharaka. Okay, so obviously the shared partnership that you talked about. Lease with shared partnership, yeah. So there are two models of buying a property based on what we call halal transaction to buy a property. We call it mortgage in our screen. Halal, I'm finding it difficult to call it mortgage because, of course, of the terminology. But okay, let's call it mortgage for now. Is there any other model that's available one can use to buy a property that is halal?
So at the moment, these are the two products that are available Right. in the UK. Okay, so what is the difference between these products, and this is to Dr. Yusuf Abdul-Jobbar, what's the difference between this product and if I went to a bank, high street bank, any high street bank, I went to Barclays Bank and I said, look, I want to buy this property, can you please fix me an fixed interest rate for 10 years and I will pay back all the money that I borrowed. What would be the difference between this and Murabaha model that we have just heard from Dr. Emranul Haque? Okay, good. There are clear differences. In the conventional one, the transaction itself, okay, it's not a transaction where there is much effort going on. It's a loaning process. It's a debt transaction. Okay, there's no business buying or selling as such. But are you suggesting that a debt transaction is not allowed in Islam? No, it's allowed, but without the conditions of riba. What we're saying, the issue here is if the 2.5% or 3% interest rate that the bank would levy against you, and if it's on a variable rate or a tracker rate, it would give you the best rate based on the interest rate going. However, that's not what you're saying. You're going to the bank and saying, why don't you put a percentage marker on top but fix it? So I know how much I borrowed and how much I'll pay after 25 years. Yeah, okay, but we're still doing borrowing, and then there are elements of interest. This is what the problem is. Now, let's skip to the Islamic side. Here you have the products are being exchanged and traded as such between three different parties. The house is there, the bank buys the house, then there's an agreement, they put a markup. So they're actually now taking some ownership and risk. And this is where there are some issues about how much risk is the bank taking. But they're actually saying, well, we're buying the house for 500,000, then we will sell it to Imran for 600,000. And this is our margin. But what we're going to do is we've agreed to make it easy for Imran because he can't pay £600,000 in 1 year. We'll let him pay it over 30 years and we divide up his payments. That's the Murabaha we talked about. Yeah. So but you see, how is it different to a conventional bank giving me a fixed rate mortgage? Yes, go ahead. Dr. Emranul Haque, you want to come in? I think what is happening is, what's the basic difference is, in the conventional bank, you are actually borrowing money. Bank is lending money and making money out of money, right? So there is no attachment to the asset. Okay. There is. If I fail to pay my property, my share, they will repossess. And if they repossess, the property is theirs. That's a very good point. That there is nothing called the my share, their share. Asset is in one side and the money is another side. So if I fail to repay their money with their interest, then bank will repossess. Yeah. But for Islamic mortgage or Islamic finance, let me say, call it Islamic finance. I think that is much better terminology. So for Islamic finance, basically, from the beginning, bank and you both actually jointly share. Yeah. So jointly own it. So there is nothing to do with a repossession. Okay. Basically, at the end, maybe if you ask a little bit deeper question, then maybe I would try to answer that. There are many steps the bank does or takes. Say, for example, particularly say Al Rayyan Bank at the moment, they take a lot of steps before going for. They call it exiting the contract instead of repossession of the contract. I get that. What I'm saying is the risk element is there. The risk is that you may not pay. Risk is you may not be able to. You may go bankrupt yourself. You may lose a job, etc. That's the risk anybody would take. If I don't have the money, and if a bank is going to, or if anybody is going to help me buy a house, why shouldn't they have the right to profit from the fact that they've lent me money? What's wrong with that? There is no problem actually. There are two things happening. One is the finance itself is if we just consider
say the murabaha type. So the principal amount of money is actually just a korda hasana type. It will not increase, right? Uh, so what you're doing is lending money without interest on one side as a lender, financier. On another side, the bank is acting as a merchant or trader, trading his product, which is house in this case, with a profit, right? So, so there is a trading going on the asset or the property, and then the finance. When it comes to finance, finance is not increasing. That is on murabaha, but on ijara with diminishing musharaka is basically, if I'm the bank, I get only the rent of the portion I own, and that is fair, because and that is justifiable, isn't it? So whatever I own, I can rent it out. So there is no problem in it, and this rent is attached to the property. Rent is the effectively, if the rent goes up and down. Say, for example, banks have got, say, every 3 months to 3 months or 6 months a review of the rent. So these rents could go up and down. So based on that, their income can go up and down as well. So they have to take the risk. Let's get to the chase. I think we're running Let out of me- time. Dr. Abdul-Jabbar, just a quick question to you. The idea that the bank is not taking a risk, I think, is not true. Bank is taking a risk, and to say that they're not, I think it's quite misleading. But let's ask you, what's wrong with a bank making money with money? This is the problem, that in Islam, money is not a commodity. You cannot sell money for money in a time later with a delay. This is the whole issue with the bank. The bank is selling me 400,000 and 450,000 pounds today, and then selling it to me in 30 years' time for 900,000 pounds. This is the whole problem with the conventional model. And this is where it breaks down, because we know from the hadith and from the Quran and these things that money is not a commodity, cannot be sold as such, and this is a big sin. It's one of the major sins, and that's why we're really cautious about this. In Islam, there has to be transaction. A product, I can sell you a product in exchange for money. So money is a means of exchange and not a commodity, that you can't sell money for money. So what you're saying is the fact that the bank is lending me money and making money out of money that they've lent rather than the house that they bought for me is the ethical problem that you have. That's it. That is the final problem. So if they were to write on a piece of paper, actually I've bought a house for you, and what I have given you is lent you money to buy the house, it becomes fine. Yeah, it all depends on how that the issue in Islam is the transaction. We'll talk about the transaction in the second part of our program, but I just wanted to establish once and for all, where is the problem? The problem is money cannot be sold to be for money. That's what the problem is. Yes, that's the ethical issue here. Okay, well, ladies and gentlemen, you've heard from our guests about the definition of what is mortgage, and therefore we've come up with a term which is a bit more ethical, and that it is not mortgage, it is more finance or help or support, or I don't know, money available to buy a house. So that's something we need to think about. And secondly, the main problem we have is how money is used to make money is the problem. If you've got any questions to do with halal or Islamic mortgage, as we called it, call us. We would be more than happy to answer them. আমাদের প্রোগ্রামের আসল উদ্দেশ্য হলো ইসলামিক মর্গেজ নামে কিছু আছে কিনা এটা একটু বিস্তারিত আলোচনা করে আপনাদেরকে বলা এবং আমাদের স্কলারসদের কাছ থেকে শেখা। তো সোফার আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে এটা পেলাম যে আমাদের ইসলামিক মর্গেজ নামে যে একটা টার্মিনোলজি, এটা প্রবলেম্যাটিক টার্মিনোলজি, এবং পয়সা দিয়ে পয়সা বানানো হচ্ছে এথিক্যালি মরালি প্রবলেম্যাটিক। এখন প্রশ্ন হলো আসলে ইসলামিক মর্গেজের মধ্যে কী কী ট্রানজাকশন হয়, এটা নিয়ে আমি কথা বলবো এখন। Right now I'll be talking about Islamic mortgage in quote unquote, or halal mortgage again in quote unquote. What does it really entail? What does it contain? We started talking about risk, and I want to ask this question to Dr. Emranul Haque. Dr. Emranul Haque, you said about risk. When I take a mortgage from Al Rayyan Bank, and if I can't pay, would Al Rayyan Bank repossess my property?
Okay, that's a very interesting question. This repossession is not there in the whole contract of Islamic finance. Because if you think about this ijara with diminishing musharaka, basically leads with co-ownership, diminishing co-ownership. Yeah. So you are actually joint partner with the bank. So you two parties joined to basically buy the property. So now one party, is failing to pay, and then, what is the exit route? So they basically would try to look for some exit clause, or, so that they can exit the agreement. So as far as, Al Rayan Bank is concerned, what they are doing, that's what I have heard from Dr. Samir Al Ahmad, he is the head of Sharia compliance. So they try to be supportive to the customer. So, for No, example, but they will repossess. It is very clear from the contract they will repossess, because no, I have the contract here on my hand, and yeah, it says very clearly diminishing co-ownership. Clause 2.1, you agree to buy our initial share of the property for the acquisition cost in accordance with, subject to the terms and conditions of the deed. This contravenes the yeah, first problem, which is to okay, do with the musharaka or sharika, as we call it. Look, there are lots of contraventions, but one of the biggest contraventions that I wanted to discuss even from before was the concept of repossession. High street banks would repossess my property. Islamic banks are not supposed to repossess my property, but I know from people who have experienced it that Al Rayan Bank apparently repossesses. Am I wrong? okay. So basically, already the property, a portion of the property is in possession of the bank. Bank is joint No, owner in the time. Yeah? even if I am not in possession of the entire property, Yes. I've got into a contract with the bank, and that is I will buy from you the Yeah. rest of the shares over a period of time. You can put a marker on it, or you can be a partner with me. If you're a partner with me, you're not taking the risk, you're just simply repossessing my property. Yeah. So in order to basically, get around it, what they do is basically they try to be first very supportive to the customer. Say they claim that they give say payment holidays, or maybe just only rent only for a few months. Yeah. uh, and then eventually, also they do not put any late fees or any penalties there, because in Islam it is not permissible to take the advantage of the weaker party when they are in a real trouble. So basically you have to help them, and they try to be helpful there. And at the end, this comes on to the customer, that they have to, if they feel that they have to sell, then, the bank, at the moment what they are doing, perhaps it is not full, in conformity with what Islam would want. They just take their portion, they don't take the loss. Their money they want to secure, and then basically whatever is left, that's what you're going to get, if there is any negative equity there. Well, So, this is the problem then. yeah. Dr. Abdul-Jobbar, isn't that a problem? If you are a real partner to me, and especially in an Islamic way, the idea of giving me being a partner does not give you the right to repossess and kick me out on the street. Yeah, let's go back to what Dr. Imran started off right at the beginning of the show. Okay, how is something deemed as Islamic? Yes, Sharia please go ahead. compliance. I'm interested in that. Good. So a couple of the premises are about risk sharing. So if we're partners in a business, then both of us must share proportionate amount of risk. Also, the issue of oppression, that both partners should be, and that's why, places such as Scotland, they call it ethical banking, because one partner should not oppress the other. So we should try to maintain this balance of equality or justice, that fair treatment. Yeah. So these are the principles. Once you start violating some of these principles, now you start becoming less and less Islamic, and it becomes, away from what the Sharia mandates. However,
Now, let's take the conventional high street bank. That transaction itself is, no one would disagree, 100% it is a unrecognized, it is a illegal transaction in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Sharia, because it clearly involves loan, debt, Yes, interest. we understood that, but you need Yeah, to but answer. You need to but answer the listen, let me question. get You to need to answer the question, which is, I will. if a tenant is unable to pay the rent on which he does not own, this is clause 10.2. If it is in an event of default, the bank can force the tenant to buy the bank share at the bank's original cost or take possession of the property in pursuant of clause 6.1 of the diminishing co-ownership agreement. This is what it says in their clause. So how is that ethical? Right. So let's roll back one step a little bit. The transaction that in an Islamic house purchase where we're going into a partnership, now that transaction, according to the Sharia, is sound. It's legal. Okay. So already when you compare with a high street mortgage and the Islamic transaction, you have a complete difference. This is a legal transaction. This is a legal transaction according to the Sharia. Yeah, an ethical transaction. Ethical. Okay, an ethical transaction. But ethical transaction must follow, therefore, that I will not be kicked out on the street and my family would not have to suffer for it. Yeah, so I'm partially in agreement with you that some of the clauses, some of the conditions within this legal transaction now become a little bit harmful and a little bit unethical. And that has been, if we're honest. How is it a little bit, Dr. Abdul-Jobbar? My family is on the street. No, it is, because as Dr. Imran mentioned, it's not as oppressive as what the normal I didn't go to the normal bank because I know already normal bank is unethical. I've come to an Islamic bank, and if you're going to be calling it Islamic bank and your label is ethical, the first principle of it is that you're not allowed to kick me out onto the street. But there are other problems as well, because you know what it is? We have to understand the economic playing field we're in. We're in a capitalist economic system, which means the backbone of everything is interest and riba. The Bank of England, so Rayyan, they will still transact with Bank of England, which is an interest-bearing bank. Yeah? So therefore, a Rayyan bank is not offering an interest-free banking system to me. You can't look. If we're honest with ourselves, it will never ever be 100%. How can we, when we're living in a complete capitalist economy, the Central Bank of England is itself interest-bearing. So you can never ever, in a non-Islamic, economic system. We're not in the Ottoman Empire where you have an Islamic economic system. So you never today are going to get something which is 100% Islamic. We have to face the fact, and I think we have to be honest with ourselves. Fair enough. I get that. Let's go to Dr. Emranul Haque about this. Another question that I have. Did you know, Dr. Emranul Haque, that if you are a bank, if you have taken loan out, or if you have taken one of these Islamic models, the Islamic so-called banks forced you to pay the tax towards the government. What's it called again? The money that you have to pay to the exchequer once you buy the property. I've forgotten the term. Stamp duty. Stamp duty, correct, stamp duty. So Islamic banks force me, or would force you to pay the stamp duty, and the bank is not going to pay anything. Okay, that's another good question. There are few places, basically, the banks should take the, in terms of taking the risk, they should take some liability or some responsibility. But they're not taking it at the moment. Number one, as you're saying, they say maybe stamp duty. Number two is, the insurance itself. Yeah, they don't. They will insist on you getting the insurance. But because of that, you cannot say that it has become haram. Okay, wait for that. Wait with that thought. Wait with that thought, Dr. Emranul. Just wait for a second. Let me take a call. A caller is desperately waiting to talk to us. Okay. Hello, assalamu alaikum, caller. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাসুর ভাই, আপনারা সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। হ্যাঁ, কুইকলি প্রশ্নটা করে ফেলেন। জি, আপনার সবগুলো অনুষ্ঠানে আমি দেখি, বিশেষ করে প্রায় 6 মাস আগে আপনি পাকিস্তানি চ্যানেলে আপনি হালাল মাংস নিয়ে HMC আর অন্য গ্রুপের একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন। আপনার মনে আছে মনে হয়? হ্যাঁ, আপনি আমার আজকের প্রশ্নটা করে ফেলেন, বিকজ আমার টাইম কম, প্লিজ। না, আমি যেটা বলতেছি এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ওর পর থেকে আমরা যার অনুষ্ঠান দেখেছি আমরা সবাই এখন HMC মাংস খাই। নো প্রবলেম। বর্তমানে মর্গেজ নিয়ে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা জানি
প্রায় 100 200 500 বছর আগে যে সিস্টেম ছিল আপনার সুদের, মানুষ সুদ গ্রহণ করত, সেখানে সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ অনেক কিছু ছিল, অনেকে ঋণ নেওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করতে পারতো না। কিন্তু বর্তমানে যে কোনো ব্যাংক যখন আমাকে ঋণ দেয়, সে আমি কি করি, আমি ঋণ কি পরিশোধ করতে পারবো কি না, এবং আমার জন্য ইন্স্যুরেন্স করা থাকে, কোনো কারণে যদি আমি পরিশোধ করতে না পারি সময় মতো, সেই ইন্স্যুরেন্স আমাকে সাপোর্ট করে। তো সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা নিয়ে আমি উপকৃত হইতেছি, এবং তাকে আমি কেন লাভ দিব না? এখানে সমস্যাটা কোথায়? দয়া করে আপনি বাংলায় আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন যে আমরা কিভাবে বাড়ি কিনবো, বা আজও বাড়ি কিনবো কিনা। দয়া করে এটা আমাদেরকে ভালোভাবে বাংলায় বুঝিয়ে দিবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন আমি আমাদের গেস্টের কাছে যাই। আচ্ছা শুনেন, আপনারা বাংলাদেশি, বাংলা প্রশ্ন আসছে, উত্তর বাংলায় দেন। আর একটা কল প্রথমে নেই, তারপরে আমি চলে আসবো। হ্যালো, সালাম আলাইকুম কলার। সালাম আলাইকুম। Hello, alaikum salam. Go ahead. What's your name and what would you like to say? Hello, my name is Syed Arif. ভাইয়া, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোগ্রাম। আজকে I'm really enjoying this issue and I'm glad যে আপনি এই ইস্যুটা নিয়ে আসছেন আমাদের সামনে। এটা বহুত দিনের আমাদের একটা প্রশ্ন যে আসলে কি লন্ডনে ইসলামিক ব্যাংক does it exist, or Islamic mortgage does it exist? তো আমার প্রশ্ন এখানে আল রায়ান ব্যাংকের প্রতিনিধি যে আছেন, ওনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি আপনার মাধ্যমে। আপনাকে একটু কারেকশন করে ফেলতে হয়, আর রায়ান ব্যাংকের পক্ষ থেকে কেউ আসে নাই আজকে আমাদের প্রোগ্রামে। আমাদের দুজন স্কলার আসছেন, তাদের ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছেন। সাহেব উনি আমার সাথে প্রোগ্রাম করেছেন। হ্যাঁ, বলেন। তো অন্য আরেকজন যে উনি কে? আমাদের দুজনই গেস্ট, তারা আমাদেরকে তাদের পার্সোনাল অপিনিয়ন দিচ্ছেন। আপনার প্রশ্নটা কুইকলি করে ফেলেন ভাই, আমাদের সময় চলে যাচ্ছে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে রেন্টটা যখন ফিক্স করা হয়, জি, যে রেন্ট এটা কি এটা নিয়ম হলো যে বর্তমান কারেন্ট মার্কেটে যে রেট আছে, এই রেটটা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? তাহলে তো ব্যাংকের প্রতিনিধি ফিজিক্যালি আপনার মার্কেট অ্যাসেস করে যে রেন্টটা কত হবে এবং কারেন্ট মার্কেট রেট কি আছে, এই হিসাবে রেন্টটা নির্ধারণ করা দরকার ব্যাংকের। কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে তাদের টার্মস এন্ড কন্ডিশনের ভিতরে একটু ছোট করে লেখা থাকে যে লন্ডন ইন্টারব্যাংক বরোইং রেট যে আছে তার উপরে 1% will be rent will be fixed in that way. So if we refer anything with LIBRA, which is London interbank borrowing rate, then how that will be different? এটা পয়েন্ট একটু যদি আমাকে। থ্যাংক ইউ। অনেক কমপ্লিকেটেড কয়েকটা প্রশ্ন আপনি নিয়ে আসছেন, থ্যাংক ইউ। দুটো প্রশ্ন আসছে, প্রচুর কলার আছে লাইনে, তো আই এম গোইং টু আস্ক মাই গেস্টস টু বি ভেরি ব্রিফ। আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা হলো, কনসিডারিং হোয়াট উই হ্যাভ ডিসকাস সোফা, আমরা যা কথা বললাম সোফা, এটার উপরে ভিত্তি করে আপনারা কি মনে করেন ইসলামিক ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা আসলেও বাসা কিনবো, অথবা হাই স্ট্রিটের ব্যাংকের মাধ্যমে বাসা কিনবো, না আদৌ বাসা কিনবো না? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। তো আমি প্রথমে যাব ডক্টর ইমরানুল হকের কাছে কুইক আনসারের জন্য, আপনি ওটার উত্তর কুইকলি দেন প্লিজ। এটা হচ্ছে যে আপনার ইসলামিক প্রিন্সিপাল অনুসারে সাপ্লায়ার কি করছে, যেমন HMC সার্টিফিকেশনে যেরকম HMC যদি অথরিটি যদি সার্টিফাই করে এই শপের মিট হালাল, দেন অ্যাজ এ কাস্টমার আমি কিন্তু এটা বাই করার জন্য আমার জন্য হালাল হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমার কিন্তু টাস্ক না টু ট্রাই টু গো অ্যান্ড স্পাই এট দি ব্যাকইয়ার্ড অফ দি শপ যে তারা আসলেও এটা করতেছে কিনা। এখন যদি আব্দুল করিম শুনেন, এখন যদি আব্দুল করিম একটা দোকান খুলে কালকে খুলে বলে যে আমি এখান থেকে ইসলামিক ব্যাংকিং ইসলামিক মর্গেজ দিচ্ছি, আমরা কি তাকে চেক করব না তার কাছ থেকে লোন নেওয়ার আগে? ওটার জন্যই আপনার শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল আছে। আচ্ছা, শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিলে হচ্ছে আপনার শরিয়া স্কলাররা যারা বসতেছে, তারা এই জিনিসটাকে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, one is called Sharia approved, another is called Sharia compliant. At the moment, not only in the UK, সারা ওয়ার্ল্ডে এখনো পর্যন্ত কিন্তু Sharia approved Islamic finance হয় নাই। When you get a certificate of say Sharia approved Islamic finance product, that means you are claiming that it is 100%. তার মানে আপনি বলতেছেন যে এখনো আমাদের কাছে 100% ইসলামিক প্রোডাক্ট আসে না। এটা অবশ্যই, যেমন শেখ আব্দুল জব্বার সাহেব যেটা বলতেছিলেন, আমি বাংলাতেই বলি যে এটা কি বলে, একটা
economy, capitalist economy, interest bearing economy, when central bank is based on interest, it is very difficult যে আপনি complete halal আপনি দিতে পারবেন. It is halal compliant. They are Fine. saying Sharia compliant. Okay. Fine. Number one. But তার মানে এই না যে তারা কি সুদের সাথে ইনভলভ হচ্ছে না. এই যে যেই ভাইটা বললেন যে লাইবর রেটের কথা যেটা বললেন, অ্যাকচুয়ালি তারা বেস রেট অথবা লাইবর রেটের উপরে ফিক্স করে যে another 2% or 2.5% তারা অ্যাড করে. তো ওইটা কিন্তু আবার ইসলামিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল. দ্যাটস ওয়াই শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল থেকে স্কলাররা এটাকে অ্যাপ্রুভ করছে. হাউ? এখন মনে করেন আপনি দোকানে গেলেন, যে আপনার দুটো দোকান পাশাপাশি, একটা দোকান আছে হচ্ছে যে মুরগি যেটা আপনার হালাল প্রসেসে কাটা হয় নাই, সো দ্যাট মিনস এই মুরগির মাংসটা, এই চিকেন ইয়েটা হলো হারাম, রাইট? আপনি ওখানে যদি একটা শপ নতুন করে খুলেন, তখন আপনি কি করবেন যে এই পাশের দোকানের এই হারাম প্রসেস করা মুরগিটার দাম যদি পার কেজি সামথিং হয়, আমি ওটাকে বেস করে আমার মুরগির দাম ঠিক করব, এতে করে আমার মুরগি কিন্তু হারাম হয়ে গেল না. ওকে ফাইন, আপনি একটু পজ করেন আপনি। আচ্ছা, ওকে, ভেরি ক্লিয়ারলি বলে ফেলছেন অলরেডি। তার মানে হচ্ছে আমাদের এখন এই মার্কেটে বাসা কেনার জন্য কোথায় যাব আমরা? ইসলামিক ব্যাংকের কাছে যাব না হাই স্ট্রিটের কাছে যাব? আমরা অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকের, যখন ইসলামী ব্যাংক আছে এখানে, শরিয়া সুপারভাইজারি কাউন্সিল যখন অ্যাপ্রুভ করতেছে শরিয়া কমপ্লায়েন্ট হিসেবে, অ্যাজ এ মুসলিম ইট বিকামস ইনকাম্বেন্ট অন মি that I have to go to the Islamic bank. Thank you. Okay, I've understood that. Now, Dr. Abdul-Jobbar, I don't know if you speak Bangla. Do you speak Bangla? জি, তেমন একটা ভালো নয়, বাট আমি চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তো আপনাকে সেকেন্ড প্রশ্নটা আমি করি, ওটা হচ্ছে হাউ কমপ্লায়েন্ট ইজ দিস অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম? জি, ঠিক আছে। এর আগে আমি আপনি একটা জিনিস বলবো, এই যে আমরা ট্রানজাকশন যে আমরা সিলেক্ট করি, আমরা দায়িত্ব হইলো ইন্ডিভিজুয়াল, আমরা চেষ্টা করতো যেটা আল্লাহ রসুলকে খুশি করার জন্য। তো আমরা দেখতে হবে যেগুলো অপশনস আছে, কোনটি ইসলামিকর ভালো আর কোনটি ইসলাম থেকে দূর। যেটা ইন্টারেস্ট এটা অনেক দূর, আমরা আরো কি অপশন আছে আমি জানি। কয়েকটা লোক তারা সারা জীবন রেন্ট করে, কেন? এরা চাইছে না গড়, কিন্তু এরা রেন্টিং করে 20-30 ইয়ার্স, এটা একটা অপশন আছে। ওখান যে একটা আমরা সুদ নিয়ে গড় কিনতে হবে মাস্ট নয়, এটা জরুরত নয়, ইট ইজ নট এ নেসেসিটি। আমরা যদি গড় কিনি না, আমরা স্টিল সার্ভাইভ করতে পারবো। ওকে, বলেন কুইকলি। হ্যাঁ, আমি রেকমেন্ড করি আমরা চেষ্টা করব যে অপশন যেগুলো আছে, যেটা মানে হার্মফুল কম, যেটা ভালো, পারফেক্ট নয় ইসলামিক ফাইন্যান্স, বাট ইট ইজ মাচ বেটার, এটা অনেক ভালো রিবা ইন্টারেস্ট বেরিং থেকে। আমরা এগুলো নিলে অ্যাটলিস্ট আমরা দূর থাকবো সুদ থেকে। আর ছোটখাটো যেটা, এটা আল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা মাফ করে দেবো। কেন আমরা চেষ্টা করছি নিজে, যদিও রেট তোরা এক্সট্রা হয়, আমরা আল্লাহরে খুশি রাখার জন্য আমরা ইসলামিক অপশনে যাচ্ছি, আমরা জাস্ট স্ট্রেট গেছি না সুদের জন্য। থ্যাংক ইউ। লেটস টেক সাম কলস। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম কোলা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কুইকলি আপনার প্রশ্নটা করে ফেলেন প্লিজ। জি, আমি সিলেটি ভাষায় প্রশ্নটা করব। জি হোকা, হন্ডাম বালা করে। আচ্ছা, প্রশ্নটা হইল কি, ফার্স্ট অফ অল তো ইসলামিক মর্গেজ হইল কি মোর এক্সপেন্সিভ দেন নরমাল কনভেনশনাল ব্যাংকিং মর্গেজও। এটা আমরা মানলাম যে আমরা এক্সপেন্সিভ গেলাম, বাট আমার কোশ্চেনটা হইল কি মুশারাকা প্রোডাক্টের উপরে, যেটা রেন্ট আমি শেয়ার করবো ব্যাংকের পার্সনের লগে, কিন্তু আমার যদি রেন্ট লেস দেন 50% থাকে, আমি তো বুঝলাম আমার কোনো রাইট নেই, ব্যাংকে যেটা করবো রেন্ট ডক্টর তারা সিলেক্ট করবো। কিন্তু আমার যদি 50%-এর উপরে শেয়ার ওনারশিপ হয়, তখন আমি রেন্ট কিলা করবো, আমি তো এখানে খুঁজতে পারতাম পারি না। ইভেন 99% শেয়ার হইলেও আমি রেন্টের ব্যাপারে কোনো ঠকিং করতাম পারি না ব্যাংকের লগে। আচ্ছা, বুঝে গেছি, অফটা হইলো আপনার প্রশ্ন না? ওকে, থ্যাংক ইউ। লেটস গো টু দ্য নেক্সট কল। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। নেক্সট কল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। গো হেড। জি, সম্পূর্ণ জিনিসটাই আমরা বুঝতে পারি না। ইসলামের শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংক লোন এবং রিবা, এটা তফাৎটা হইল ফেয়ারনেস এবং প্রফিট এন্ড লস শেয়ার। এই দুইটা প্রিন্সিপলকে মেনটেন করতে পারলে এটা ফেয়ার হয়। এখানে প্রথমে ইন্টারেস্ট রেট বা প্রফিট এর রেটটা 4 গুণ 5 গুণ বেশি কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে। এখানে ফেয়ারনেসটা কোথায় হইল? 2 নম্বরে এত ইনভেস্টমেন্ট করলো, অন্যান্য হাই স্ট্রিট ব্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি ডিপোজিট ইকুইটি দিয়ে গড় কিনতে হয়, তারপরেও রেন্টের
রেটটা শুধু ওই ইসলামিক ব্যাংক নির্ধারণ করে, এখানে ফেয়ারনেস কোথায় হলো? ওকে, থ্যাংক ইউ, বুঝতে পারছি আমরা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। লেটস সো দুইটা প্রশ্ন আসছে, দুইটাই আসলে very important. Let's ask you these two questions, starting with you, Dr. Yusuf Abdul-Jobbar. First one first. Islamic bank is more expensive than the conventional bank. It is a fact, and it is also more very difficult to obtain a loan or such a deal from an Islamic bank. Believe it or not, I have tried twice and I failed. I have tried and I failed, and I am known in this community, and I still didn't get an Islamic mortgage from an Islamic bank. Now, you tell me, what do ordinary people do? Islamic bank is more expensive, obtaining their product is more difficult. We are forced into going into high street banks. জি, আজমল ভাই, ঠিক আছে, আপনি বলছেন এটা, আবার আমরা চেষ্টা তো করতে হবে। নিশ্চয়ই সবাই জানতে হবে যে রিবা যেটা, সুদ যেটা, এটা কিরকম একটা ডেঞ্জারাস হাই মেজর গুনাহ আমরা ইসলাম ধর্ম, যেরকম আপনার ড্রিঙ্কিং, গ্যাম্বলিং, ফর্নিকেশন, এরকম র্যাঙ্কিং, এটা মানে একটা মেজর সিন। কোরআন শরীফ আছে যে আল্লাহ রসুলের সাথে আমরা লড়াই করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে কিয়ামতের দিন যদি আমরা সুদে ট্রানজাকশন করি। এটার মানে আমরা চেষ্টা করতে হবে এটাতে সরিয়ে থাকতো, আর যদি আল্লাহরে খুশি করতে হবে এনি অ্যাসপেক্ট আমরা কষ্ট করতে হবে। All of these things are very, very clear. I understand these are ethical issues. That's not the point. The point is, here you're talking about money, and here you're talking about a person whose life and livelihood and his family is at risk. If you take a mortgage from an Islamic bank, you're going to pay more. Some of the clauses are unfavorable. Islamic bank or any of these banks who own majority share of your house can determine rent at their whimsical, at whim almost. And most importantly, because I'm going to be paying less and I'm going to get better and more favorable term, I might as well go to the high street bank. You're not selling the product very well, Dr. Yusuf Abdul-Jobbar, are you? No, but this is a danger that we are now trading the dunya for the akhirah because we want easy life. Being a good Muslim is never easy. But this is what Allah says. Allah wants ease for us, not difficulty. No, but not in this case, no, because this is a major sin. We have to avoid it at all costs. Major sin in a context of a country where I have no alternative. Okay. I can live on the street or I can buy a house. No, fine. Okay, good. So listen, I am in agreement with you. If a person has genuinely gone and they have not been approved by an Islamic bank and they have no other option, then Allah will not hold that person accountable. But our first instinct is go straight to the high street because it's cheaper, it's better for our pocket. I see. I get that point. We should go. I get that point very clearly. So that's fine. Allah will never punish us for that. Let's go to Dr. Emranul Haque also for clarity on one of the questions that came out earlier on. Dr. Emranul Haque, if you want to add anything, go ahead. Okay, I think আমি বাংলাতেই বলি। হ্যাঁ, বলেন প্লিজ। এক্সপেন্সিভ যে জিনিসটা আসলে এটা এক্সপেন্সিভ কি কারণে এক্সপেন্সিভ সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এটা হচ্ছে যে আপনার আমরা আসলে মানে অ্যাপেলের সাথে কমলা তুলনা করলে হবে না। হ্যাঁ, মানে অ্যাপেল আর অরেঞ্জ যেমন। আপনি আপনি স্টার্টই করতেছেন রং। Let me challenge you. আপনি রং স্টার্ট করতেছেন। বলে নেই যে আপনার যেটা হচ্ছে যে অন্যান্য ব্যাংকগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট বেয়ারিং লোন নেয় অথবা লাইবর রেটের মাধ্যমে ইন্টার ব্যাংক লোন নেয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো কিন্তু এই যেহেতু এগুলো সুদি লোন, এটা কিন্তু তারা নিতে পারে না। তাদের লোনের মানে তাদের মানির একমাত্র সোর্স হচ্ছে আপনার ইনভেস্টরদের সেভিংস, যেটা কিনা ধরেন মিডল ইস্ট থেকে আসে আপনার, বা এখান থেকেও অনেক মুসলিমরা এখন মাশাআল্লাহ আপনার ভেরি ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল হয়েছে বা রিচ হয়েছে। তো তারা যা সেভ করছে, সেভিংস এখানে রাখছে, এটার জন্য কিন্তু তাদের আপনি দেখবেন যে 2.6% বা 2.5% তাদেরকে প্রফিট দিতে হয়, এক্সপেক্টেড প্রফিট। তো এখন ওটা যখন দেয়, তো ও তো বসেছে ব্যাংকিং বিজনেস করার জন্য, ও তো লস করার জন্য বসেনি। কিন্তু রিস্ক তো নিতে হবে সবাইকে। এটা তো চ্যারিটি নয়। হ্যাঁ, কিন্তু হালালাহুল বাই ওয়া হারামার রিবা। এটা কারণ হলো যারা ইনভেস্টর আসতেছে তাদেরকে তো রিস্ক নিতে হবে। আমি আসছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে শেখ আব্দুল জব্বার সাহেব যেটা বলেছেন যে আমার কাছে যখন এখানে হালাল অপশন মার্কেটে অ্যাভেলেবল এসে গেছে, আমার কিন্তু এখন হালাল অপশনটা ডাউটফুল বা এক্সপেন্সিভ বলে সেটা কিন্তু আমাকে জাস্টিফাই করবে না আমি হারাম অপশনে যেতে।
হ্যাঁ, এটা হলো ফার্স্ট কথা। সেকেন্ড But কথা, shouldn't the halal option, shouldn't the একটা সেকেন্ড শুনেন আমি একসাথে শেষ করে নিলে বোধহয় ভালো হবে। বলেন। মানে একজনা মানে একটু কনফিউজ করে যে আমি কোন আল রায়ান ব্যাংকের কিনা। তো আমরা আসলে আল রায়ান ব্যাংক, তো আমরা যেহেতু এটা সবার আগে হয়েছে 2004 সালে হয়েছে, এরপরে গেট হাউস হয়েছে 2006 সালে। তো এখনো দ্য মোস্ট পপুলার ওয়ান ইজ দি আল রায়ান ব্যাংক। তো এখন ওরা এটা কি বলে, যে পয়েন্টটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে ওকে, এই যে 2004 সালে হয়েছে, আপনার আজকে 16 বছর হয়ে গেছে। আমরা ইউকেতে অ্যারাউন্ড 4 মিলিয়ন মুসলিমস আছি। আপনি কি জানেন তাদের কাস্টমার বা ডিপোজিটর বা কাস্টমার কতজন হয়েছে? মাত্র 90,000-এর কিছু বেশি। তো এখন আপনার কাছে যদি, এটা তো সিম্পল একটা স্কেল ইকোনমির একটা বিষয়, আপনার কাছে যদি কাস্টমার বেশি না হয় এবং আপনি যদি প্রোডাক্ট বেশি সেল করতে না পারেন, আপনি এটা তো চিপে বিক্রি করতে পারবেন না। ওদের কাছে আছে 60 মিলিয়ন কাস্টমার সুদি ব্যাংকের, হ্যাঁ, এবং তারা দেয়ার কম্পিটিং উইথ ইচ আদার, তাদের সাপ্লায়ার্সও আছে সো মেনি, রাইট? তো অটোমেটিক্যালি মার্কেট কম্পিটিশনে তাদের প্রাইসটা কমে আসতেছে। আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। শুনেন, এক্সকিউজ মি ফর আ মিনিট স্যার, আমাদের টাইম চলে গেছে, এই জন্য আপনাকে আমি হারি করতেছি। আনফরচুনেটলি আমাদের সময় একেবারে চলে গেছে। এখন প্রশ্ন এটা না, প্রশ্ন হচ্ছে আসল পয়েন্ট, আমাদের কমিউনিটি প্রশ্ন করতেছে এটা, যে আমরা তো চাই হালাল জিনিস কিনবো, আমরা তো চাই সুদবিহীন ব্যবসা বাণিজ্য করবো, বাসা বাড়ি কিনবো। এটার যদি রাস্তা খুলে দেওয়া হয় আমাদের জন্য ভালো হবে। এটা আমাদের কমিউনিটিটা ভালোভাবে বুঝে। Our community wants to buy products that are halal, products that are interest free, products that are ethical. Of course they want. If the door was open and if it was made easy for them, that would have been fine. I'll give you a good example to finish off. I wanted to buy a house. I went to Al Rayyan Bank, and I'll give you the categorical explanation. They gave me a quote of a monthly repayment on a property, £3,400 a month. I went to a conventional bank and they gave me a repayment plan of £1,400. I would be absolutely balmy to go to Al Rayyan Bank to get a repayment mortgage on £3,400 when a high street bank is giving me £1,000 less. So while we should not justify the cheapness or more expensive for driving us to halal or haram, surely the halal institutes have a moral responsibility to make their product competitive, right, Dr. Abdul-Jobbar? Yes, but it also goes back to what Dr. Imran is saying. We have to support those who are able to pre-qualify. We should support those banks to be more competitive. And you're right. If there's such a big gap between the two, it will be discouraging. But then you're taking a risk, isn't it? You're going for possibly a dunya option over the akhirah. So, well, you may not have a choice. Okay. Yeah, if you don't have a choice, then then we know that Allah subhanahu wa ta'ala is just, and it's between you and your Lord, really. Surely our banks should also be just, and our Islamic Absolutely. institutes should also be just, because it's not a one-way street. Okay, I want to show my gratitude, to Dr. Emranul Haque and to Dr. Yusuf Abdul-Jobbar, and I want to say thank you to you all, and a huge apology for not being able to take all your calls. আমাদের কাছ থেকে আপনাদেরকে অ্যাপোলজি দিচ্ছি এই কারণে আমরা সব কল নিতে পারি নাই। আমাদের হাতে মাত্র 1 ঘন্টা সময়, এর মধ্যে কত কল নেব, আর এই কমপ্লেক্স টপিকের ইন্ট্রোডাকশন আমরা শেষ করতে পারিনি আজকের প্রোগ্রামে। ইনশাআল্লাহ আগামীতে আরও ডিসকাশন হবে এই ব্যাপার নিয়ে। উইল ডিসকাস দিস মোর ইন ডিটেলস ইন দ্য ফিউচার। Today we have not even scratched the surface of this topic. I do promise to come back to this conversation, inshallah, at another time. Thank you very much for watching. Thank you very much for raising those questions, and thanking our guests profusely for their time and their contribution. Until next time, ladies and gentlemen, you've been watching Ajmal Masroor live on TV1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.